Language focus. Be singular affirmative. Бүгінгі тақырып to be етістігінің жекеше түріндегі болымды түрі болмақ. Exercise number 1. Repeat the words. Сөздерді қайтала. I, мен, you, сен, she, ол қыздарға, he, ол ұлдарға, it, ол жансыз заттарға және жануарларға. Exercise number 2. Look at the table and complete the short forms with words in the dialogue on page number 4. Мына кестеге қарай отырып, қысқа формаларды 4-ші беттегі диалогтен қарап толтыр. I am, I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its. Number 3. Choose the correct words. Дұрыс сөздерді таңда. 1. Hello. I is am are Толқын. Yes. Hello. I am Толқын. 2. She's, his, it's morning. Yes, it's morning. 3. Mr. Frost is RM, a teacher. Yes, Mr. Frost is a teacher. 4. You am, you are, or you is a student. Right, you are a student. 5. What are, what is, what am these? Yes, what's this? 6. This is Elena. She is, it's, he is from Russia. All right, she is from Russia. Exercise number 4. Complete the sentence with words in the box. Көк бокстың ішіндегі сөздермен жаттығуды толықтыратын боламыз. First, it's a cat. The second, Gulnara is in this class. The third, you are in class 4C. Number 4, Madina is from Shymkent. Number 5, hello, I am your English teacher. Number 6, what's this in English? Complete the dialogue with 3 of the key phrases, then listen and check. Диалогты фразалық кілт сөздермен толықтыр. Rosa. Hi, Tom. This is my friend Mario. Tom. Oh, hi, Mario. How are you? Mario. Fine, thanks. Rosa. Okay, see you later. Tom. Bye, Rosa. Mario. Bye.